So, yan. Good morning, good evening. Good morning networking, di ba? Sa networking, good morning, di ba? Good evening sa inyo. Bong, pati mo naman yung viewers natin. Hi guys, kumusta kayo? Happy Monday na naman. So, isa na namang kapanapanabik na episode ng ating webinar. So, guest speaker natin ngayon, may viewers na. So, guest speaker natin ngayon, si Boss Mark ng Ninja Van. So, hi Boss Mark, bati ka naman sa ating mga Hi everyone. Sana na-enjoy niyo yung long weekend niyo. So, long weekend last Friday. So, sana nag-enjoy tayo lahat. So guys, please comment down your kung nasan kayong location ngayon, kung saan kayo naka-quarantine, kung saan kayo na-lockdown. Comment down para malaman namin na narinig nyo kami, na kumbaga this two-way communication. Again, please share nga pala. Share nyo sa mga groups, sa mga tag nyo yung mga friends nyo na nag-e-commerce, nag-online selling. Kasi tonight is a very special topic. Again, we'll talk about Couriers. So we have a special guest na naman, no, from one of our couriers, no, favorite couriers namin. Yeah. So tag nyo sila, and I'm very excited na marami kayong matutunan at marami kayong pwedeng itanong kay Sir Mark. Yan, maraming itatanong kayong pwedeng on the spot, pwede nyo isahin, no? Pwede nyo tanongin si Sir Mark. Tanongin lang. Tanongin lang pala. Limit lang tayo to one question. Ako, Sir Mark, talaga nung sa LBC pa ako, hindi ako hinaharap ng mga tao doon, nakaasar ako eh. So yan ang epekto ng pambobola ko sa kanila. Public, ito, webinar pa, public webinar. Sige. So we have 30 viewers na. So yan, si Miss Lorna from Batangas, yan. Si Ray, ang suki natin, pumakyaw ng face mask ko yan. Yung gumagawa, yung mga mananahi namin sa Manila, gumagawa sila kasi wala silang tapos si Maura from Madrid, Spain. Wow, Madrid International. Oo, so tayo, ingat po tayo. Okay na ba yung Spain in terms of COVID? So we 30 plus na, no? So sila Dr. Ruth nandyan, nakikita ko marami tayong marami nag-reminder eh. Kumakain pa. 150 to 200. Sige, share lang muna natin. Siguro while waiting for others, ano ba pwedeng Bong? So, type na kayo ng question nyo guys para ma-ready na natin. So, question, hindi necessaryong question sa Ninja Van. So, pwedeng question in general sa future ng Ecom, no? So, ano yung magiging role ng Couriers natin? Aside sa sa i-share ni Boss Mark, baka may mga tanong kayo rin talaga na kating-kati na kayo itanong. Yan. So, yung Boss Mark yung nag-represent ng mga Couriers ngayon. Okay, so may mga tips siya sa atin kung ano bang mas mga okay na item, or siguro baka may size na preferred silang mga courier ngayon, or item ni Bong, diba? So ano ba yung mga winning item ni Bong? So ano ba? Wag naman. Share natin yung winning item ni Bong tsaka ni Boss Loren. So Victoria Ong from Singapore, so international talaga tayo. Si Ed from Bacoor, Cavite. Si Ray from Bangkok. Grabe. Si Odera from Mukanda. Grabe talaga si Odera. Hey, brother Odera. Brother, how are you, my man? So may tanong agad dito. Kakaroon ba ng Dubai integration? Question tayo yung Ray. Sige, mamaya sagutin natin yan. So, ano ba ang natin? Should we start or shall we wait for others? Kwentuhan muna tayo, no? Mas Mark, kumusta ba? Bumalik na ba kayo? Or kasama ba yung
Actually, kasama yan. So, good question. So, kasama siya dun sa ipapresent ko later. I'm going to discuss ano na ba yung status ni Ninja Van, what's the new normal for us, and how we can help you, mga online sellers moving forward. Yun. So, ang ganda ng topic natin. So, pero ngayon sir, operational na, no? Kasi napansin namin yung Lazada, parang bumabalik na yung Shopee, yung mga Couriers. So, is it parang slowly, kahit non-essential, no? Parang si Lazada kasi nag-press release na rin na non-essential, no? Yeah, so correct tayo doon. So kami with Ninja Van, so we're also seeing na parang konti-konti, so bumabalik na yung confidence ng mga online seller. So nag-start na sila magpadala ng mga non-essential items, so same with Lazada and Shopee. So I think naman actually this is the perfect timing for everyone to go into Ecom. Siguro merong mga may fear, merong mga may takot na parang tama ba na mag-e-commerce ako ngayon? Tama ba na ituloy ko yung business ko? Pero based on the trends that we're seeing as early as now, marami pa rin talagang interested na bumili. And mas nakita namin na mas maraming tao ang interested talaga ngayon na mag-online buying. Unang-una because limited nga yung access nila to retail. So everyone is really going online now. So nandun talaga yung trust, nandun yung confidence ng tao to purchase online. Maraming tao ang interested talaga ngayon. Actually, that's the new normal, no? So actually may mga studies na binabasa tayo ngayon na where talagang yung malaking factor na, no, yung e-commerce, pag-resume. Kumbaga this is kumbaga tayo nag-i-ecom, we're parang ahead talaga because yung mga kilala ko yung mga physical stores sa network of entrepreneurs ng mga kaibigan ko, may sila nagpapaturo Dati nagtuturo na tayo, ayaw nila makinig, okay na sila sa gano'n, pero okay happen. And then ngayon, nag-struggle sila na matuto, no? How to set up an online store, paano yung mga logistics namin, ano yung gagawin namin. So, this is an advantage for us and we're thankful nga na nalaman na rin natin po, natutunan natin. And pero sir, Ninja Van, ano bang, kumbaga, you expected talagang magiging sobrang maglalaki talaga no? Especially delivery, kasi more on e-commerce, online buying na ngayon. Medyo hihina talaga yung digital course. No? Yeah. Actually, tama ka doon sa una mong sinabi. So, balik lang ako ng konti. I agree with you na yung mga retail ngayon is also looking into going into e-commerce. We're seeing so we have some clients actually who are approaching us and asking us for help para makapasok sila on e-commerce. So again, this is the perfect timing for everyone to really venture into e-com. Based on information that we're getting, retail will still be closed for a few months. So malaki yung advantage natin na nasa e-commerce kasi ito yung perfect opportunity for us to capture the market. Oo, kasi actually may mga students na kami ni Bong na yung last year pa yung seminar namin. Ngayon lang Shopify, no? Kasi ngayon lang talaga kailangan kasi sarado yung stores, they have to put it online. And maganda rin, naka-enroll siya. At least alam niya na yung Shopify, alam niya na mag-set up, may store ka na. Tapos with the help of Japan, of course, madali na yung delivery natin. So, bro, pwede tayo mag-start? We are 50 plus, going 60. So, hello sa mga ka-watch party ko sa Ecom Pinoy, sa ibang. So, hello, kumusta? So, if kilala niyo si Boss Mark of Ninja Van, just comment, idol ko yan. Hello. If meron kayo guys question, career in general or Ninja Van in general,
ilista nyo na or isulat nyo sa baba. Tapos, sasagutin natin yan after ng presentation ni Boss Mark. So, meron siya sa ating inandang presentation. Inanda niyang good news sa atin, especially na especially pagbalik natin ng ECQ multiple, medyo naubos yung budget natin. So, meron siyang good news from Ninja Van. And kung ano yung good news na yan, so abangan nyo sa presentation ni Boss Mark. Game na ba tayo, Boss Mark? Yup, go na tayo. So, hold on. Paano ba to? Mag-share screen na lang ako. Sige, Boss. Sige, share screen lang. Ako, Nathan, ako yung nawala ng buhok. Si Boss Mark yung nagkabuhok. Nagkalit kami ngayon. Share screen tayo. Sa baba, may share screen there. Pala, batiin ko muna, no? So, girlfriend ko, attorney na ngayon. Congratulations. Hindi nyo na ako maaway, guys. Congrats. Okay na, sir. Share screen muna. Okay na ba? Kita nyo na yung screen ko. Can you expand it? Lang. Yup. Okay. Yan. Okay. So, actually medyo awkward. Medyo naninibago ako dito sa format na to. Pero anyway, so again, thank you Bong and Lauren for the invitation. So, yung discussion natin ngayon will focus not just on Ninja Van per se, pero if you have any questions about Courier in general, so I'll try my best to answer. So I'll be as transparent as possible sa lahat ng mga questions ninyo, sa lahat ng mga concerns ninyo, kung ano ba talaga yung magiging normal natin moving forward. So to begin with, so nag-prepare lang ako ng agenda for this discussion. One is I'm going to discuss about Ninja Van's current operational status. Second is ano ba talaga yung mga pain points na nakikita namin, and then we'll try to validate this during our discussion, and anong solutions yung meron kami. Third is ano pa ba yung value sell na pwedeng i-offer ni Ninja Van? A lot of people kasi identify Ninja Van as a courier for Lazada, for Shopee, or sa mga nag-online selling, pero there's actually more into that. Marami pang pwedeng i-offer si Ninja Van, which I think is hindi pa namin thoroughly na-explain talaga sa market. And then fourth is COD Advance. Ito yung pinakang magiging meat nung discussion natin. I'll show you kung paano kayo matutulungan ni Ninja Van during this COVID period. And then last is we're going to discuss about best practices. Ano ba yung mga dapat nating gawin, or paano ba natin better mamamanage yung business natin together with the partnership with a courier. So, something to consider lang. So, medyo dadaanan ko lang ng konti yung number 1, number 2, number 3, at saka yung pinaka-last nung agenda. Pero magiging tutok talaga ng discussion natin is about COD Advance. Okay, so to proceed, so alam ko, so halos lahat ng question natin ngayon is tungkol dito sa tatlong to. Una is, pwede na ba tayo ng non-essential items? Second is, nationwide na ba ulit ang delivery natin? And then third is, can we now do cash on delivery? So the question to all of this is yes. So pwede na tayo ng essential and non-essential items. Pwede na tayong mag-deliver nationwide, meaning Manila, GMA, Luzon, Visayas, and Mindanao. And yes, we can now offer cash on delivery. However, we have to consider na meron pa rin factors na nakaka-affect sa atin kung bakit may backlogs tayo, bakit minsan may delay yung delivery natin ngayon. We're getting these questions from time to time, especially when we started uli mag-operate mga 2 weeks ago, na sinasabi sa amin, Mark, ang item ko naman is essential items. Pero bakit nadidelay pa rin? Hindi ba siya napaprioritize? Okay, so what's happening now? So currently,
Ang workforce po natin is voluntary. So when I say voluntary, hindi po natin pwedeng i-mandate, hindi natin pwedeng pilitin lahat ng workforce natin na bumalik na sa trabaho during this pandemic period because utos po siya ng DOLE. So hindi po natin pwedeng baluktutin yung sinabi ng DOLE. So kaya kami sa Ninja Van, so day on day po, wala po tayong regular na parang number ng tao na magre-report. Pwedeng today maraming nag-volunteer, the following day walang nag-volunteer for work. So yun yung isang nagiging problem ngayon sa logistics. As per DOLE, if we want to mandate everyone na bumalik sa trabaho, kailangan po namin silang bigyan ng board and lodging. Meaning, we have to provide board and lodging sa lahat po ng tao namin. Plus, hindi po pwedeng tabi-tabi rin sila sa isang kwarto. Before this lockdown po, ang total manpower po ni Ninja Van is at 10,000 plus. Currently, ang nagvo-volunteer lang for work is less than 1,000. So doon pa lang makikita nyo kaagad yung difference in terms of the optimization sa performance. Second is we need to apply for an IATF license. IATF is the interagency governing body during this lockdown period. So even may enough tao tayo na mag-volunteer, si IATF po, nagbibigay siya ng license kung ilan lang ang pwedeng magtrabaho on a particular month. So binibigyan lang nila kami ng license. Ina-apply namin yon sa kanila. So let's say merong nag-volunteer ngayon na 2,000 personnel. Pero yung license po na binigay ni IATF sa atin is only good for 1,000 na personnel. So yung sobrang 1,000, hindi sila pwedeng magtrabaho. Ang pwede lang po na mag-report sa trabaho is yung 1,000 and then yung license natin is only nakakap lang siya for that 1,000 personnel. So doon po nagsisimula, doon nagkakaroon ng problem kung bakit tayo may backlogs ngayon. I know some of you will say na, bakit Mark sa existing shipper nyo na kami, matagal na kaming nagni-Ninja Van, sabi nyo pwede na kayong mag-deliver ng Bacolod. Pero bakit biglang nung nagpadala kami sa inyo ng parcel, hindi siya nakadating ng Bacolod? Kasi po, ang concern natin doon, again, babalik tayo doon sa workforce is voluntary. Even po na open yung area, kaya namin siyang i-service. Sorry. So even po na open yung area, kahit kaya natin siyang i-service, pero wala namang nag-report na tao for work, so hindi pa rin po ma-deliver yung mga parcels natin. So currently, yun ang nagiging setback natin ngayon. Kung bakit po merong slight delay ang mga couriers ngayon. This is not just particular to Ninja Van. This scenario is actually lahat po ng courier is affected by this. I can't just answer for the others kung paano pong ginagawa nila. Pero what I can say po, this DOLE mandate and this IATF license is for everyone po ito. Meaning, lahat po ng couriers na nag-ooperate dito sa Philippines. So, may questions po ba tayo pagdating dun sa part na yun? May questions ba kayo, guys? Wala pa naman dito, Sir Mark. So again, guys, if you have any questions, post nyo lang yan sa comment na namin natin sa bakit. Focus namin mamaya sasagutin ni Sir Mark yung mga questions nyo. So, congrats sabi ni Marvin, congrats Attorney Micah. Yan, so si Jane, relevant use po webinar. Attorney Jane, thanks. Thank you. So, yun, saan ba tayo, Sir Mark? So, proceed na tayo? Yeah. Okay. So,
Basta pag may question kayo guys, lagay nyo lang dyan sa comment section. Thank you. Yeah. Okay. So, moving on. So, currently, ano ba yung nakikita naming pain points and ano ba yung solutions ni Ninja Van? So, move lang ako. So, one key challenges talaga na nakikita namin sa mga nag-e-commerce ngayon is product sourcing, plus of course the cost of restocking. Either you're getting from a local supplier via Lazada, Shopee, Divisoria, or you plan to import your stocks from China, or if you have other options in Southeast Asia. So for fashion, there's Thailand, there's Malaysia, and then for the general merch items, other possible source is Vietnam. And then second challenge is order creation, reports, and order verification. So meaning, meron na akong e-commerce, nag-i-start na ako, pero paano ba ako mag-upload sa dashboard ni Courier? If I have 500 orders for today, so sana lahat tayo meron. So do I have to enter all my orders, yung 500 na yon manually sa dashboard ng Courier? Or is there a faster way to do it? Second is reports. So my business has been ongoing for X number of months, pero the concern is I wanted to get like a granular report as to ilan na ba lahat ang na-deliver na parcels, ilan ba ang nag-RTS, ilan ba ang nagkaroon ng delivery failure. So are all of this available on the Courier's dashboard? Or if not, sinong pwede kong kausapin, sinong pwede kong tawagan to get all of these details? Second is order verification. I know na this is parang concern for everyone. Kadalasan ang dami nating nakukuhang orders. Nakikita ko ang ginagawang practice ngayon is sometimes you get like a VA or a third party to verify lahat ng orders, which is of course an additional cost for us kasi kailangan nating bayaran yung tao na mag-verify ng order. And then last is, of course, we don't have enough capital for general expenses and the fixed costs. This is all because of course, the RTS or sometimes order cancellation. So these are some of the challenges that we're seeing. So the question is, ano ba yung mga solutions na pwedeng i-provide sa atin ni Ninja Van? Ano bang mga solutions yung pwede namin i-offer para matulungan kayo? So I'll go through this one by one. So una is product sourcing. And the high cost of product acquisition. So, ang solution namin to this is, so we have this product called Ninja Direct. So, Ninja Direct is an importation service. So, we have this service under Ninja Direct na we call it Buy For You. So, what is Buy For You? So, Buy For You is a service wherein kami ang bibili ng stocks on your behalf. Kami yung magbabayad ng stocks on your behalf. So kadalasan ang isang concern natin if we plan to import is one, there is this fear na what if nagbayad ako, nag-deposit ako in advance, pero hindi dumating yung mga binili ko. So paano na lang yung pera na binayad ko? Or second, dumating siya pero sobrang tagal. So naglabas ako ng puhunan, let's say naglabas ako ng 100,000, pero the question is, kailan darating yung items ko? Second is, okay, so let's say sabihin natin nagkasundo tayo ng supplier natin, regardless if it's China, Malaysia, Taiwan. Pero the next question is, paano gagawin ko pag nasa customs na? I don't have any DTI permit. I don't have any business registration permit. Worse is, I don't have any importation permit. So, anong pwede kong gawin? Anong mga dapat na steps ang gawin ko para malagpasan ko lahat to? So this is where Ninja Direct will help you. So with Ninja Direct, all you have to do is give us the name of your supplier,
regardless kung anong country yan in Southeast Asia. Just give us the details nung binili nyong item or nung babayaran nyo na item. Give us the product description, the contact number ng mga kausap nyo na supplier. Will be the one to contact them. Kami ang magbabayad on your behalf, so wala kayong ilalabas na capital for a start. Pagkabayad namin sa kanila, i-verify namin sa inyo, we'll let you know na we've already paid this supplier. Ito yung binigay mo na item sa amin, ito yung binayaran namin sa kanila, and then we'll ship it here sa Philippines. Pagka-ship namin dito sa Philippines, kami ang mag-clear sa customs. We'll take care of everything, import permits, documentation, import taxes. So we'll cover everything. And then pag na-clear na namin lahat, so i-deliver namin sa doorstep ninyo. So if let's say ang address ninyo is Quezon City, Alabang, or anywhere in Manila, so i-deliver namin sa inyo yan. So diretso na yan sa harap ng bahay ninyo. Pag nasa bahay nyo na, and then that's the only time na isi-settle nyo yung nagastos namin or yung in advance namin na babayaran sa supplier ninyo. So that's Ninja Direct. So yun yung pinakang overview nung Ninja Direct. So may questions ba tayo for Ninja Direct before I move to the next slide? So guys, huwag kayo mahiya magtanong Oh, kami, ginagamit din namin yung Ninja Direct. So, baka mas convenient, especially ngayon, mas mahirap kipag-usap sa mga suppliers or ano. At least si Ninja ba na yung makausap, no? Mas mabilis na yung process. hirap na yun. Guys, for Ninja Direct, for Ninja Direct, so you don't have to worry about, alam mo yung every time kailangan mo mag-touch base sa supplier mo. Every time nag-iisip ka kung nasaan na ba yung stocks mo. So this is like an end-to-end solution from your supplier to your doorstep. So si Ninja Van na yung makikipag-usap. The only time I would say na you have to touch base with your supplier is also siguro for transparency, na pag nagbigay kami ng feedback sa inyo kung nasaan na yung parcels ninyo, you can also check with your supplier just to validate lang kung yung nakukuha nyo bang information sa amin is tama din. Pero other than that, doon sa mga nitty-gritty about naipit ba siya sa airport, nasa port ba siya, may kailangan bang additional na bayaran, so you don't have to worry about it. Si Ninja Van na lahat yung bahala pagdating doon sa part na yun. Pero Sir Mark, no, paano yung payment niyan? Paano ba yung payment method niyan? So the payment method is actually we can extend naman a credit term sa inyo. So hindi naman ito yung kaliwaan na pagdating sa inyo nung stocks you have to pay us right away. So this is actually a service exclusive for all Ninja Van users. So once na Ninja Van user ka, and then so we can extend the payment terms sa'yo. So we can give you for a start a 7 days payment terms. So meaning pagdating nung stock sa'yo, so meron ka pang additional 7 days para bayaran sa amin lahat ng kinuha namin from China. Currently, so we can service China, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Indonesia, and South Korea. Sir Mark, we have few. Sir Mark, we have few questions here, no? Sabi ni Michelle Ong, what are the fees for Ninja Van Direct? So, ano yung mga fees nyo? Okay, so for the fees involved for Ninja Direct, so ano lang siya, so it's either per kilo or per CBM. If the mode of shipping is via air, so you have to pay us on a per kilo rate. If it's via sea, it's per CBM. I would suggest na Michelle, mag-sign up ka na lang doon sa link,
And then one of our sales agent will call you to discuss in details yung lahat ng mga fees na babayaran mo. Yung ba yung link? Yung ba yung link? Or yun na ba yun? COD Advance yata itong link, Boss Mark. Iba pa yung link ng COD ng Ninja Direct? Ito na rin siya. So yung sa Ninja Direct at saka yung sa COD Advance, so they can sign up na lang dyan and then expect a call from our sales team. Okay, so post din namin sa comment. Yeah. Iba pala yun. Mahina tayo sa math eh. So kino-convert lang natin into Philippine peso yung dapat nilang bayaran. Yan. So it's approximately ano lang yan. If it's via sea, it's around mga $15 per kilo. So ang question is, meron ba tayong MOQ? Wala tayong MOQ since ang MOQ ang nagsiset niyan yung mga supplier natin. So regardless kung sabihin mo sa amin na, oh Mark, nag-order ako isang piraso lang or 2 piraso. So dadalhin, ano pa rin siya. So i-fulfill pa rin namin yung transaction. So nasa sa inyo na yan if you think na lugi ba kayo or enough lang. Kasi on our end, we're just going to charge you on a per kilo rate. Okay, so that's 15 USD. So yun yung fees natin. May local version po ba ng Ninja Direct for suppliers dito lang sa Pilipinas? Doorstep. Okay, so si Ewol, so good question Ewol. So yung Ninja Direct is currently, this is only for international suppliers. Pero intay-intay lang tayo ng konti. So this is something in the pipe ni Ninja Van. We're also looking at doing a local buy for you version. So meaning kahit nandito lang sa Philippines yung supplier nyo, so i-cover namin siya. Pero I can't commit as to when, pero this is something na pinag-uusapan na namin. Okay, so yung rates nasagot na natin. Gano'n po ba katagal, sabi ni Jonald? Usually, it would take for galing China. Gano'n siya katagal? So, from the time na nakuha na namin, meaning from the time na na-transfer ng supplier mo, hold on lang mute lang natin sandali. So, yung kid ko kasi, hold on. So, again, sorry about that guys. So, again, once na-forward na ng supplier nyo sa warehouse namin sa China, if it's by air, it's almost a week. If it's by sea, it's around 3 to 4 weeks. So ang bilang natin is, guys, hindi yung time na nag-order kayo. Ito yung time na tin-transfer na ng supplier ninyo sa warehouse namin. May mga cases kasi na merong mga special requests yung mga online sellers na tulad natin. Sometimes sinasabi nila na gusto nila may special branding or may special type of packaging. So for cases like that, so syempre hindi pa siya kasali doon sa bilang. So mag-start yung SLA natin the moment na nakuha na namin yung mga parcels ninyo sa supplier ninyo from China. Si Moray naman po, allowed po ba ang non-essential to import sa ngayong ECQ? Yes. So, okay. Sometimes pag nagbabrowse ako ng mga forums, ng mga channel, nakikita ko parang may mga questions nila about sa importation na minsan matagal. Yes, pwede na yung essentials and non-essentials. You just have to consider na pagdating ng goods sa Philippines, meron tayo ngayong 14 days quarantine period para sa lahat ng mga items na papasok sa Philippines. So hindi kagad yan i-release ng customs. Also, medyo mahigpit kung China ang tinitignan natin na main source of inventory, mahigpit sila ngayon anything na related to mga chemicals, mga liquid. So medyo mahigpit ang China ngayon. If it's a general merch item, so let's say baso, ball pen, a notebook, a folder, so wala naman tayong magiging problem dyan. Pero if it's, yun nga, something na merong batteries, may chemicals, may powder, so medyo mahigpit ang China ngayon. Pero pwede tayo, essential and non-essential.
Also for medical, medyo konting ingat tayo. We're actually sa amin ngayon, merong mga nag-order ng medical na almost lagpas na ng 14 days pero hindi pa siya binibitawan ng customs. So medyo nagkaka-problem tayo sa mga medicals ngayon. Talaga? Sir Mark, Yes, medical? Pero before hindi. Before ECQ, hindi naman. Hindi, during the ECQ yan or During the ECQ lang naman, boss. Kasi, di ba kunyari, first, yung March, medyo lumuwag ba humigpit this latter end, yung ano na, no? Kumbaga, this stretch, or during the ECQ talaga? During the ECQ talaga, yeah, so you're correct on that. So during this, since nung March 14, so until today, May 4, talagang medyo mahigpit sila ngayon. Sobrang strict nila, sobrang binabantayan talaga nila yung mga pumapasok na items sa Philippines. Okay. So, again, the fees. Sorry. Hi, everyone from Ninja Band for those. Yan. Si Oliver. Okay. So that's the link, no? bit.ly/NVCODA. So, bata ni Boss Mark. So, salamat. Yun lang sila guys. Si Oliver. Yan. Si Oliver is our parang client relations lead. And then si Kian is from our importation team. okay. So, si Marie naman, pwede po ba mag-handle din ng Ninja Band from China supplier to Ninja Direct? Yes. So, pwede siya, Marie. So, from China to Philippines, so pwede siya. Okay. So, si Oliver, ayan, si Oliver din pala to. Ayan. Cross-border fee is 1%, no? For fee last mile fee. Yan. Yan. So si Mark naman, inquire po ako 3 to 4 weeks from port of origin to Philippine address or PH port only. Kasama na ba yun, Sir Mark, yung sa address, sa door na nila, sa pinto na nila? Yep. Okay, hold on. So balikan ko lang yung question. So 3 to 4 weeks from port of origin to PH address or if PH. So the 3 to 4 weeks again is from the time na nakuha po namin yung stocks sa supplier po ninyo. So meaning pag nasa warehouse na po namin sa China, papunta ng Philippines, so yung 3 to 4 weeks po na sea freight, doon po siya papasok. Okay, we can pick essential food products. We have to double check sa China counterpart namin if pwede we try to. As long as it's good, I think we can. Okay na ba to purchase? So, pwede ba sila bumili sa Alibaba? Tapos, Ninja Van Courier? So, pwede po. So, actually, yung mga gumagamit po ng Ninja Direct now, so observation po namin is most of them are getting their supplies from Alibaba or AliExpress. Ay, Boss Mark, ang question dito, nag-aasikaso ba kayo ng branding? So, supplier sila, yata kung ano. O, kasi sinabi mo kanina eh. Or ano ba to? Kailangan kami mag-order. Yeah, so basta si Ninja Van, so ang focus lang natin is yung shipment lang from the other country papunta ng Philippines. With regards to branding, so that's a discussion between you and your supplier. Okay, lead time. Okay, Sir Mark, so, I think that's the question. Proceed muna ako. Proceed muna for COD Advance. Yep. So, again, so kanina, so we've discussed yung overview ng Ninja Direct. So, next is, sabi ko nga kanina, so isang nagiging concern is
paano ba mag-create ng orders on dashboard? What if marami akong order every day? Do I have to manually input all my orders one by one on the dashboard? Or is there like some sort of a bulk upload? So, si Ninja Van po, so good news. Actually, this is the perfect time for everyone. So, we are now fully integrated to Shopify. So, if you go to the Shopify App Store, so madidiscover nyo na po si Ninja Van. So just type Ninja Van. So pwede nyo na pong i-link yung mga Shopify nyo sa Ninja Van. So once na nakalink na po yung Shopify stores nyo to Ninja Van, so pipiliin nyo lang kung aling order yung gusto nyong i-fulfill kay Ninja Van, and then automatic na po siya napapasok sa dashboard ni Ninja Van. So, nag-start tayo ng Shopify integration actually eksakto 2 weeks ago lang. So, kung doon sa mga interested to use yung Shopify integration, so balik kayo yung mga magiging first batch ng users natin. For questions naman with regards dito sa Shopify integration, the sales team naman and the customer service team is always willing to assist you. Next is the delivery verification tool. So this is also a new service na nilaunch ni Ninja Van. So we just launched this actually last week. I remember nagpupunta pa kami kay Labong during the parang research phase nung pinaplan pa lang naming i-launch yung delivery verification tool. So ano ba yung delivery verification tool? So again, sabi ko nga kanina, na-notice namin as practice, yung mga nag-online selling, pag medyo lumalaki na sila, medyo nag-scale na sila, so kumukuha sila ng parang a third person or an additional staff na ang ginagawa is parang tawagan manually lahat nung nag-order on Shopify to verify yung orders, tapos at saka nila ina-upload sa dashboard ng Courier. Para sigurado sila na at least medyo malesen yung RTS rate. So with the order verification tool, so ang mangyayari is before you upload the orders on Ninja Dash, yung dashboard ni Ninja Van, so meron kaming built-in platform wherein lahat ng orders ninyo from Shopify, pwede nyong i-upload doon sa order verification tool natin. So ano bang mangyayari pagka in-upload nyo siya sa order verification tool? So ang mangyayari is magpapadala kami sa kanila ng SMS, and then yung SMS na yon meron siyang link. So the link, ang lalabas sa kanya pag kinlink niya yon is itong nakikita nyo sa screen. Yung una is i-confirm natin yung in-order niya. So lalabas doon yung registered na shipper name ninyo, na registered store name ninyo with Ninja Van. So example, ang store name ninyo is ABC Online Store. So makikita nyo doon, makikita nila, makaka-receive sila ng notification from ABC Online Store. Verify kung magkano yung total COD value ng in-order nila. In this case, sa pinapakita kong slide, so the order is coming from Lazada. 26 SGD siya, and then merong description ng item. Pag kinonfirm niya yung order, pupunta siya sa next step, which is yung address verification. So lalabas dito kung ano yung address na nilagay niya doon sa checkout page on your Shopify store. And then lalabas yung map. So pwede niyang, kung nakita niya na mali yung address, so pwede siyang mag-type manually or pwede niyang i-repin yung location. So pagka-verify niya nung address, so again, on the third step, i-flash namin yung pinaka-final address na verify niya and final location sa map. And then after that, so the fourth stage is the final address. And then if may additional instruction siya. And then once he clicks on submit verification, so automatic makikita nyo sa dashboard ni Ninja Van real time. Kung let's say nag-upload ako ng 100 orders ngayon, out of 100 orders, ilan ang nag-verify. So let's say out of 100 orders, merong nag-verify, merong nag-confirm na orders na 50. So makikita mo sa dashboard ng Ninja Van,
50 out of 100 or out of 100 orders have submitted verification. So the question now is, what would happen doon sa remaining 50? Ma-upload ko pa rin ba siya sa dashboard? The question is yes. So the decision is still up to you guys kung gusto nyo pa rin ituloy or gusto nyo pa rin siyang ipasok sa dashboard. Yung sa amin, sinasabi lang namin na out of your 100 orders, pinapakita lang namin sa inyo ilan ang nag-verify ng order. So this order verification tool is actually live. So the moment na mag-sign up kayo doon sa dashboard namin, mag-sign up kayo doon sa registration form. So just let us know if you want us na i-turn on ito or i-switch on sa dashboard ninyo. And then the following day, makikita nyo activated na agad ito. So anong magiging itsura niya sa dashboard? So ganito siya. So this one on top is this is the view. This is the landing page ng dashboard ni NinjaVan. So makikita nyo dito sa second tab, meron siyang want to check if your parcels are in order. So pag kinlik mo yan, we will redirect you to the verification platform. So dito mo siya i-upload. So guys, no need to parang map yung template ni Shopify. Kung paano nyo dinownload yung orders on Shopify, yun lang din yung i-upload nyo sa verification platform, and then automatic magsisend na siya ng notification message sa mga nag-order sa inyo. For the past 2 weeks, we're doing some trial test sa lahat ng mga nag-order on Lazada muna and sa mga select online or Facebook seller. So based on data na we're getting, almost 50% naman nung naka-receive nung verification is almost 60% sa kanila nag-verify, nagko-confirm ng orders nila within the first hour upon receiving yung notification. Yung other 40%, minsan you have to wait for the entire day bago sila verify ng orders. So possible na concerns to that is baka wala silang data. Kasi nga, after receiving the normal SMS, you have to click on the link and then i-redirect ka niya doon sa verification steps, which is kailangan niya ng data. So, yun yung nangyayari now if you sign up for this delivery verification platform. Question is, magkano or how much yung magiging expenses nyo? So the good news is, this is free for now. So this is something na you can optimize, you can maximize sa paggamit. So wala muna siyang bayad for now. So any questions on this delivery verification tool? Yan, so may tanong dito si Aldrich, no. Ipiprint na lang po ba yung waybill from Shopify at ididikit na lang po ba sa parcel pag gumamit ng NinjaVan Shopify? Okay. So, Aldrich, good question. So, if currently ang ginagamit po natin ay ibang courier, sa ibang courier po, the process is ihahatid nila sa inyo yung pouch together with the airway bill. Kay NinjaVan po, pag ginamit nyo si NinjaVan, kayo po ang magpiprint ng airway bill. So doon po sa dashboard ni NinjaVan, so meron nag-auto-generate po kami ng waybills. So kayo po yung magpiprint. You can use a normal DeskJet printer or you can purchase a thermal printer. Yung thermal printer po would cost you somewhere between 3,000 to 4,000 pesos. Pag sa Lazada po, available siya. And then pwede pong thermal printer yung gamitin nyo. Ang advantage lang po if it's a thermal printer is syempre mas mabilis siya, sticker form. So dikit na lang po kayo ng dikit sa pouch. Pero meron po kaming mga online sellers, ang ginagamit po nila is yung mga normal lang po na printer. So if it's a normal printer sa isang A4 size po na paper, bale 4 na airway bills po ang pwede nating i-print. So any questions pa po? Thanks, sir, for this sa Shopify integration.
Available ang Ninja Van sa prepaid Ninja Packs. Currently, yes sir, sorry. Pwede siya for prepaid users. So pwede niyo pong gamitin yung verification tool. Baka may mga nagugulat. Baka si Sir Murray kasi nagtanong siya about prepaid. So si Ninja Van po, meron po tayong prepaid model and the postpaid model. So what's the difference? The prepaid model po is for mga nagsisimula pa lang on e-commerce. Ito po yung mga siguro in a week, nakakabenta tayo mga 1, 2, or 3 parcels per day. So, pwede po nating bilhin yung pouch. So, meaning mag-advance payment na kayo. So, para wala na kayong masyadong iniisip. And then, wala po siyang RTS fee. If you're on postpaid, meaning these are, ito pong katulad ni Sir Bong, nila Sir Lauren, so naka-postpaid po sila. So si Ninja Van, meaning with the other couriers po kasi ang mangyayari, upon remittance ng COD, binabawas na po natin ang shipping fee. Kay Ninja Van, so every month end po ang cycle natin. So let's say lahat ng transaction nyo for May, sisingilin po namin kayo sa June pa. So magbabayad kayo first or second week pa ng June. So medyo mapapaikot nyo pa po yung puhunan ninyo. Si Sir Bong yan, sanay na sanay po dyan. Yan. So any questions po before we move to the next? Yan, si Judea naman nandyan. You may message Shopify integration. So message nyo siya, add nyo, Miss Judea, for Shopify integration. Okay. So what's our next topic, Sir Mark? So next topic is yan. So hold on, sorry, medyo late na tayo. So Guys, if you have questions, kasi we have around 60 here. Tapos we have our own live watch party ni Bong dun sa group niya. Meron din ako dito sa sarili ko. So medyo madami rin. No? So if you have, may questions nga dito sa akin, kanina pa to, hindi ko lang nabasa. Yung mga spare parts ba ng kotse, motor, pwede rin yung naman, no? Nyari sa from yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we actually have mga sellers now na mga ang binibili or ginagamit niya yung Ninja Direct sa pagbili ng mga helmets at saka yung mga parang mga parts ng motorcycle. So Smart product ko yun, ba't mo sinabi? Grabe ka. Ay, sorry. Review lang. So yan, Sir Ed Joseph, so kasi dito hindi nakikita yung comment dito sa main eh. So yung mga question, so sabihin na lang namin mamaya. So comment na kayo. Okay, so next topic. So next is, so ito quick lang to. So marami kasi yung hindi nakakaalam doon sa pick up and drop off points ng Ninja Van. Si Ninja Van, so ang focus talaga natin is once you use Ninja Van, so talagang pinipick up natin from your doorstep. However, merong mga cases na minsan mayroong mga online sellers na gusto nilang i-drop off na lang. So ang drop off po natin, wala po, so for now, unfortunately, wala pa po kaming mga branches talaga. So hindi po kami katulad ng ibang mga couriers na makikita nyo, marami silang mga branches na nagkalat. So kami po sa Ninja Van, so we have this partnership with una po is sa SM. So these are the SM branches na pwede po tayong mag-drop off ng parcel. So paano po ba ang process pag mag-drop off tayo ng parcels on SM? So kailangan po i-upload nyo muna sa dashboard ng Ninja Van. And then pagka-upload, kailangan nyo pong lagyan ng airway bill. So, and then ang tinatanggap lang po ng mga pouches lang po. So kung gagamit po tayo ng own packaging or may sarili tayong boxes, unfortunately po for now, hindi pa po siya pwede. So again, kung magda-drop off po tayo sa SM, naka-pouch lang po dapat. And yung pouch po dapat is a Ninja Van pouch para po ma-recognize po nila. And wag po natin kakalimutan yung airway bill. So
Again, we have pick-up drop-off points at SM Aura, North EDSA, Mega Mall, SM MOA, SM Makati, Fairview, Manila, Cubao, BF Parañaque. So yan po ang mga SM na partners po natin. And also kung nasa Divisoria po kayo, meron po tayo sa 168 Mall at saka meron po tayo sa Baclaran 2 Shopping Center. So kung let's say nasa Divisoria kayo, at meron naman po kayong way para or yung supplier po natin sa Divisoria, willing po sila na ilagay na agad sa pouch ng Ninja Van at lagyan ng airway bill. Iakyat lang po nila doon sa branch namin sa 168, tatanggapin po natin. So that's for pick up and drop off locations po ng Ninja Van. So mag-move na ako doon sa pinaka-meat ng discussion natin, yung pinaka-importanting part. So, alam ko na marami sa atin ngayon is syempre medyo down dahil unang-una affected yung business natin, yung cash flow natin, medyo hirap tayo, nag-stop tayo ng operations for a while. So, ano bang tulong yung pwedeng gawin ni Ninja Van sa atin ngayon? So, si Ninja Van po, we have this service na nilaunch namin. We call this service COD Advance. Yan, helping our community with cash flow in times of need. So, ano po ba ang COD Advance? So, medyo mag-step back lang ako ng konti para mas maintindihan natin yung COD Advance. Kasi alam ko merong mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa ginagamit si Ninja Van, na medyo bago pa doon sa service. So, ang COD Advance po is a service na nilaunch namin wherein we will guarantee disbursement 50% of the total COD value. So meaning if nag-upload ka ng orders ngayon kay Ninja Van, so 100,000, the following day, regardless of the parcel status, whether nasa warehouse pa namin yan or sabihin mong baka mag-RTS yan or i-cancel yan, 50% po ng total COD value, ibibigay na po namin sa inyo the following day. With COD Advance po, you have this opportunity to get as high as 300,000 COD value remittance daily. So later explain ko po ito, and then it's bond-free. So when I say bond-free, wala po kaming collaterals na hinihingi sa inyo, wala po tayong mga kung anong klaseng documentation na hihilingin sa inyo. So himayin ko po later. So again, as mentioned kanina, medyo mag-step back lang ako ng konti sa process ni Ninja Van para doon sa mga bago pa lang nagagamit with Ninja Van. So sa Ninja Van po, currently, ang COD remittance natin is weekly, and then ang COD fee po natin is 3.5%. Ang remittance po natin, ginagawa po natin siya every Friday. Nagre-remit po tayo sa mga online seller natin. Ang reporting cycle po natin is again from Sunday to Saturday po. So let's say today is Monday. So meaning for this week, lahat po ng successful transaction natin last Sunday hanggang itong darating na Saturday po, i-report po namin yan sa inyo next Wednesday. So meaning sasabihin po namin sa inyo, if your ABC Online Store o ABC Online Store, lahat ng successful delivery namin from, balik lang ako dun sa date, open ko lang yung calendar. So lahat ng successful delivery namin from May 3 until May 9, marireceive nyo yung report niya ng May 13. And then pagka-receive nyo ng report ng May 13, ipapasok namin yung remittance sa bank ninyo ng Friday of the same week, meaning that's May 15 kami magre-remit sa inyo. Again, Sunday to Saturday, successful transaction. Pag sinabi po natin successful transaction, ito po yung na-deliver namin. I-report po namin sa inyo Wednesday of the following week, and then i-remit po namin sa inyo ng Friday of the same week. So yun po ang current COD process ni Ninja Van. So paano po siya tatakbo pag meron po tayong COD Advance?
So nag-prepare lang po ako ng simplified table sa inyo. Actually, yung table po na makukuha nyo sa accounting namin, medyo almost similar to this na rin naman po. Medyo pinadali ko lang po yung mga terminologies. So, an example po of this is, so let's say si shipper Mark or si online seller Mark, so nag-pick up tayo sa kanya ng May 4. Ang total COD value ng na-pick up natin sa kanya is 100,000. The following day po, ibibigay natin sa kanya is 50,000 pesos. So this is 50% nung 100,000 po niya. May 5, nag-upload po siya. So again, ang question, kailan niya makukuha yung COD advance? If nag-upload siya ng order ng May 4, ibibigay po natin yung 50,000 kinabukasan po, May 5. So pinagtapat ko lang po siya dito sa table para lang po mas maintindihan natin. May 5, nag-upload si Mark ng 80,000 na total COD value. The following day, makukuha niya 40,000 pesos. So again, that's 50% ng total COD value. May 6, mas malaki yung order na in-upload niya, 300,000. The following day, may makukuha siya 150,000. May 7, 100,000. The following day, makukuha niya 50,000. Friday, 50,000. I'm sorry po, Friday, again, pag Friday ka nag-upload, so makukuha mo yung COD advance mo Monday na kasi wala po tayong bank ng Saturday and Sunday. So meaning, pag nag-upload po kayo ng orders ng Friday, Saturday, Sunday, ipunin po natin siya and then isang bagsak po siya pagdating ng araw ng Monday. So, ganun po yung process ng COD advance. So, ang question is, okay, nag-advance na si Ninja Van. Ang tanong, kailan namin makukuha yung remaining 50%? So, dito po sa table, makikita nyo, naggawa po ako ng sample na completed delivery. So, let's say po, May 4, nag-advance kami sa inyo ng 50,000. Pero out of the total 100,000, ang na-complete lang po natin na delivery is 80,000. So let's say yung 20% nag-RTS siya. So ano ang makukuha ko pagdating ng Friday? Ang makukuha ko pagdating ng Friday dahil nag-advance na ako ng 50,000 sa'yo and ang total na na-complete delivery natin is 80,000, ang ibibigay na lang namin sa'yo ng Friday is 30,000 pesos na lang. That is, let's say, kung May 4, isang araw ka lang may transaction. Pero let's say, sige, daanan natin lahat ng in-upload mo from May 4 to May 8. And then, magkano ba yung magiging total remittance? So let's say, by May 5, lahat ng in-upload mo na 40,000, lahat ng in-upload mo na 80,000, ang na-complete delivery natin is 64,000. So dahil nag-advance na kami sa inyo ng 40,000, ang ibibigay na lang namin sa inyo is 24,000. For May 6, so this is medyo kakaiba naman to kasi this is mas maliit naman yung na-complete natin na delivery. So nag-upload ka ng 300,000, nag-advance kami ng 150,000, pero ang na-complete pa lang natin na delivery is 75,000. Pagdating ng Friday, so meaning may kulang ka pa kay Ninja Van. Kasi 75,000 pa lang yung nako-complete natin na i-deliver. Yung 75,000, ang in-advance namin sa'yo 150. So meaning may balance ka pa kay Ninja Van. So meaning itong balance na to, kukunin namin to doon sa total na ipipay out namin sa'yo. So ganun po ang process ng COD advance. May question po tayo with COD advance. So guys, may question ba regarding COD advance? Yan, so sobrang thank you Boss Mark for dun sa offer na yun ni Javan. Na may mga na ba Boss Mark? May mga nag-avail na rin ito? Yes, so marami na tayong mga seller ang currently using COD advance. So some of you might ask, parang anong difference niya sa courier ko ngayon? Yung courier ko ngayon,
every other day nagre-remit sa akin. So parang ang dating na rin niya halos is every day na rin siya. So ang difference niya is with the other couriers, yes, you might be getting remittance daily, pero this is all based on successful delivery pa din. So the question is, what if for that particular day, wala kang naging successful delivery, wala kang magiging remittance? Whereas with COD Advance, regardless if nag-RTS yung parcel mo, regardless kung ma-stock yan sa hub namin, makukuha mo agad siya the following day. So this also solves yung, yes, admittedly kami as a courier, we also have our fault na minsan nagkakaroon ng problem with operations. So minsan nade-delay yung delivery natin. Minsan medyo nagkakaroon ng konting pagbagal because of several factors which is beyond our control. So with COD Advance, I mean, you're guaranteed na regardless kung anong mangyari doon sa parcel mo, 50% agad nung total value ng COD mo, hahawakan mo na agad the following day. So, malaking advantage siya. Unang-una, pwede natin siyang gamitin for restocking purposes. Kung meron tayong mga supplier na binabayaran, mas madali natin mapapaikot yung pera kasi 50% agad ng pera natin hawak natin. Second is, pwede natin siyang gamitin for Facebook ads. So, hawak na agad natin yung pera natin. So, everyday liquid tayo. Third is we can use it for operational purposes. So, bayad sa rent, bayad sa mga staff, and other expenses na kinakaharap natin daily. So, yun yung mga problems na nasusolusyonan natin with COD Advance, especially now na during this COVID period. So, hindi natin magagarantiyahan kung ano ba talaga ang takbo ng mga buyers natin. Yes, I mean, a lot of people are showing interest into going online, making their purchase. Pero syempre at the end of the day, better pa rin na may assurance tayo na hawak na agad natin yung pera natin. If there's one thing we've learned during this COVID, importante na meron tayong backup talaga na pera. As much as we wanted to sometimes diversify yung business natin, we wanted to parang sabihin na don't put your eggs in one basket. Mahirap pa rin siyang gawin kung wala tayong hawak na cash. Kung wala tayong hawak, wala tayong enough capital para paikutin yung business natin. So mahirap pa rin siya. So this is actually the perfect time for us to sign up for COD Advance, and also good news to everyone. So pag nag-sign up kayo ngayon, so meron kayong special discount for COD Advance. Ang regular fee po natin for COD Advance is 5%. Pero pag nag-sign up po kayo with COD Advance, so meron po kaming ibibigay na additional discount sa inyo. And also, meron po tayong trial period for 2 weeks, meaning for these 2 weeks po, regular fee lang po ang sisingilin namin sa inyo, which is 3.5%. So meaning, walang extra interest. Again, ang COD Advance po, 5% po siya. So that's 3.5 plus 1.5 na additional fee for COD Advance. Pero pag nag-sign up po kayo ngayon, pag nag-register po kayo, so wala po tayong additional fee. And then on top of that, after the 2 weeks period po, meron po tayong additional 1% discount po. So meaning instead of 5%, 4% na lang po yung magiging charges po din. Yun, thanks Boss Mark. Yan. Sobrang nakatulong yan. Especially ngayon, medyo mahirap magpaikot ng cash flow. Yes, agree. Tsaka ang hirap din, at saka especially now na maraming mga suppliers ang tumigil ng negosyo, most likely pagbalik niyan, kung dati nakakautang kayo sa kanila, kung dati nabibigyan nila kayo ng credit terms, most likely ngayon baka cash upfront din ang hilingin nila sa inyo because of this uncertainty na meron tayo ngayon. Any questions ba with COD Advance? Yun. So, questions, how to apply for Ninja COD. So, finish na namin. You just have to fill up the link, bit.ly/NVCODA.
So, just go to the link. Tapos, actually, pinost ko na rin yan kanina sa comment section. So, just go to that link. Tapos, yun, may kukontak na sa'yo. Tama ba, Sir Mark? May kukontak na sa Yeah. So, pagka-sign up nila, so expect the following day, may tatawag agad sa kanila. Additional questions for COD Advance. Kailan po namin mare-reconcile ang balance namin sa isa't isa? Yan. So, si Ma'am Queenie. Yeah. So, si Miss Queenie, so actually, kausap ko siya the other day. So, when you say mare-reconcile yung balance, again, every Wednesday po, pag-submit namin ng report sa inyo, kasali na rin po yung report ng COD Advance. So makikita nyo na rin po kung ilan po yung naging successful na deliveries ninyo versus doon sa nai-advance na po namin sa inyo. Yun. Other questions po? Yun, questions. Tanong. Ano po pala ang rate ng delivery? Success. Ano po ba? Okay. Magkano yung rates nyo, sir? Rate ba to or rate ng ano? Ng rate, I think gets yung rate namin na tanong. Magkano? Okay, so dapat dito ko ba dapat sagutin? Okay, sige. So, if ang rates po ni Ninja Van, so if it's a Manila to Manila delivery, that's 80 pesos. Only weight na po siya basta gagamit tayo ng pouch ng Ninja Van. And then if it's a Manila to provincial, it's 180 pesos po. Only weight na po siya. So when I say only weight, so regardless if it's 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, as long na magkasya po siya sa pouch natin, flat fee po tayo. So that's 80 and 180 pesos. Sorry. So pwede rin po tayong gumamit ng own packaging. So, meaning, kung ang mga items naman po natin is maliliit lang, let's say less than a kilo, less than 1 meter yung sukat. So, tatanggap po tayo ng kahit anong klase ng packaging po. Basta make sure na secure lang po. Pwede pong box, pwede po siyang, kung may sarili kayong pouch, pwede rin po. So, ang rate po natin, if it's less than 1 kilo, less than 1 meter yung size ng packaging natin, that's 60 pesos Manila to Manila and 120 pesos Manila to provincial. So yun po ang rate ng Ninja Van. So I hope po tama yung rate na sinagot ko. Nang tinatanong niyo talaga is yung delivery, yung shipping fee po. Si Mark dyan, ang tanong niya, may guarantee po ba yung duration ng delivery? Okay. So Mark, so before lockdown, so before April 14, we call this, yung duration, so we call this SLA, meaning Service Level Agreement. So si Ninja Van, ang SLA po natin, if it's a Manila to Manila delivery, so that's 1 to 3 days. So meaning within the first 3 days, mag-a-attempt kami na mag-deliver sa mga buyers ninyo. If it's going to provincial, so it's 3 to 7 days. So yun po ang duration natin. Manila, 1 to 3 days. Provincial, 3 to 7 days. However, babalik po ako doon sa niraise ko na mga issue kanina. Because of this COVID thing, because of this lockdown, pasensya na po pero hindi po kami makakapag-commit sa inyo ngayon with regards to SLA. The problem again for this is voluntary po kasi ang pasok ng mga tao natin ngayon. So meaning kahit po covered namin ang isang area pero wala po tayong mga riders na nag-volunteer na pumasok, hindi pa rin po tayo makakapag-deliver. Pero on our end po, ginagarantiyahan naman po namin sa inyo na yung mga items ninyo is nasa hub lang po namin yan. So if in any case na mawala po yan, is pwede naman po yan i-file for claims. And second po, this is actually the advantage of COD Advance. So once na nag-switch on na po yung COD Advance namin, again, kahit, sabi ko nga po, perfect timing kasi kahit medyo mabagal yung delivery natin, I mean, assured kayo na the following day, 50% agad ng total COD value ninyo
ina-advance na po namin sa inyo. Ina-add na po namin sa inyo. I think siguro ang isang parang rito, parang hack na pwede natin gawin kasi naririnig ko to lagi sa mga online discussion. Since si Bong na notice ko nag-share siya nung parang how to price yung mga items ninyo. Siguro we can also factor in yung charges ng COD Advance doon sa price ng mga items na binebenta po ninyo. So as mentioned po, pag nag-sign up kayo ng COD Advance, so bibigyan po namin kayo ng special rate dahil listener po kayo dito sa Ecom Masterclass. So from 5% promo po natin, so 4% na lang po ang COD Advance natin. So kumbaga parang nag-charge lang po kami ng extra 0.5% sa inyo. Then guaranteed na po kayo na 50% ng COD value ninyo, the following day makukuha nyo na po agad. Other questions ko po? Ako, Boss Mark, may question ako dyan. So pag halimbawa ngayon, ginusto ng isang client nyo mag-COD advance, pwede pa ba siyang bumalik sa regular COD lang? Yes. So, maganda yung question ni Bong. So, halimbawa nagsi-COD advance kayo, tapos biglang nakita nyo na okay na ako, stable na yung business ko. So, just give us a letter po signifying yung intention ninyo na aalis na kayo with COD advance, and then give us at least po 2 to 4 weeks para lang po ma-notify yung finance namin and ma-adjust yung billing namin, and then isi-switch off na po natin yung COD advance para sa inyo. So babalik na po kayo doon sa 3.5% na regular COD fee. So ang advantage ito, isipin nyo, no? Para kayong may ready na financial service, meron kayong ready backup na ayuda na anytime na biglang anytime na nakita nyo na delikado kayo, so meron COD advance na pwedeng i-offer sa inyo si Ninja Van. Pero syempre, mas gusto natin yung long-term partnership kasi guys, marami pang, I hope na I have the liberty to mention lahat sana ng service na pwede naming i-launch moving forward. Pero yung COD advance po is just a preparation po to a bigger parang financial service na i-offer pa namin sa mga online seller po na katulad ninyo. Ay, Boss Mark, pala medyo magandang question. Not sure if na-discuss na kanina. Are you waiving any RTS fees for the ECQ duration? So yan, medyo magandang question. Meron yung discussion sa side nyo. Okay, so RTS fee po moving forward is wala na pong RTS fee si Ninja Van. Regardless anong volume ninyo, whether bigyan nyo kami ng 1 parcel or 100 parcel, wala po tayong RTS fee. Wow! So winibigyan na po natin yung Smart, sobrang galante nyo naman yan. Yan. So, Mark, kasi yung binibigyan namin eh. Away na yung simulan-simula. Hindi ko nababayaran yung mga RTS fees ng mga lumang-luma akong padala. So, total, wini-wave mo na. Total, may abogado ka na eh. So, mahirap ka nang habulin. Yan. Other questions po? Jeff ta, so yun, wala na daw RTS fee moving forward. Okay. So, moving forward, pero yung mga naipit niya yung ECQ, meron pa yon. Yes, so yung mga lahat ng na-pick up namin before ECQ, so yun yung may COD advance. I'm sorry, meron pa tayong RTSP. Pero yung from April onward, so wala na tayong COD fee. So boss, kahit ano to, yung kunwari naipit sa hub, na hindi na in-attempt, o yung mga may attempt lang? Yung mga may attempt, yung mga hindi pa na-attempt, so let us know kung gusto nyo na bang ibalik namin sa inyo. So just give us the list of the tracking IDs. So para ma-prepare natin yung parcel, ibabalik na natin sa mga seller natin. Or if you want naman na i-attempt pa for delivery, pwede naman. So again,
So babalik ako dun sa delivery verification tool natin. So kung meron kayong mga parcels na naipit during this lockdown period, this is the perfect time for you na gamitin yung delivery verification tool. I-upload nyo lahat ng tracking IDs, lahat ng orders nyo dun sa we call it DVT tool, delivery verification tool, and then i-verify niya yung orders kung valid pa siya or not. So perfect timing yung DVT natin for this. Okay, so yun. Considered po ba yung Taytay Rizal for pickup point to Quezon City? Considered as Manila to Manila rate po ba yun? Metro Manila ba? Parang gano'n? Yes, so Jonald, before lang ako sumagot, so baka magalit sa akin si Miss Queenie, baka magtampo. So balikan ko lang yung question niya. Miss Queenie, sorry. Po, mag-switch on po tayo in 1 to 2 weeks time. So we'll let you know po pagka ready na siya. So I would suggest na mag-sign up lang po kayo doon sa registration form. So boss, hindi to automatic, boss, no? Hindi siya automatic, parang kailangan muna ipa-convert mo talaga. So that's why meron itong Bitly NVC COD Advance na. Yes. So meron kang makukuhang notification via email, and then magpapadala kami sa iyo ng copy ng an addendum to the contract ni Ninja Van para ma-activate natin yung COD Advance. Pero yung mabilis lang naman yan. So once na nag-sign up ka ngayon, kinabukasan may COD Advance ka na kagad. So ganun lang siya ka-quick. So, balik lang ako dun sa question kanina. Yes, sir, pwede po tayong mag-pick up ng Taytay. Actually, ang Taytay po is actually outside Metro Manila na po siya. Pero, hintayin nyo na lang po yung tawag ng sales team natin. So, yung sales team po might be able to give you a special discount or a special consideration po para sa area nyo. Since Taytay is almost boundary na lang naman po yan ng Metro Manila. Yeah, sir, wala. Sir, ngayon po, kaya po makapagpadala gamit ni Ninja Van. So, yung mga gusto na i-try, sir, or i-avail yung service ng Ninja Van, how can they avail? Okay. Yung link yata sa COD Advance yun no? Okay po. So to clear po, yung sinign up nyo po na registration form, so that will also serve po as our parang record to para po makuha namin yung details ninyo. So expect Sir Frank a call from our sales team, and then yung sales team namin papadalan po kayo ng access to your dashboard account para magamit nyo po agad yung dashboard ni Ninja Van. And then, again, recap po. So, kung may magtatanong, kailan ko magagamit yung Ninja Direct for importation? Kailan ko magagamit yung COD Advance? So, yung Ninja Direct po, right away po yun, automatic. Pagka-sign up nyo kay Ninja Van, the following day, pwede na po kayong maghanap ng supplier nyo. China, Thailand, Malaysia. So, pwede tayo. For COD Advance, we'll notify you po kung kailan po natin siya i-switch on for sa lahat po ng bagong sign-ups po. Okay, so Ms. Queen, hindi po ako matampuhin. Minsan lang wag ka madadala. I appreciate you. Yan. So, Queenie, thank you. Si Jonah. Si Ewol, yung mag-sign up po ba sa Bitly na link, ay automatic na po ba COD Advance, or what if regular lang po ang gusto niya? So Sir Ewol, pagka-contact po sa inyo ng sales team natin, just tell them po na regular COD service lang po yung i-avail po ninyo. Okay, so si Michael naman, ano po ba requirements for new applicant? Okay, so for new applicant, Sir Michael, again, sign up lang po tayo sa registration form po. And then tatawagan po kayo ng sales team, gagawa po sila ng dashboard access po ninyo, and then automatic po, you can avail na po lahat ng service ni Ninja Van. Yun, so thank you. Pwede po ba mag-Ninja Direct for prepaid? Yes po, pwede rin po. Okay. So, meron po ba kayong plugin for WooCommerce? Miss Sandy, for now, wala pa pong WooCommerce, pero expect nyo po na moving forward, since nag-start na kami with Shopify, so papasok na rin po yung WooCommerce dyan.
Okay, so thank you. Again, sign up kayo, bit.ly, regardless siguro, Sir Mark, no, kung mag-start pa lang sila with Ninja Van or Yes. mag-avail sila, Yes. the team of Sir Mark will get your details and then they will contact you. Kung hindi kayo makontak, kulitin nyo kami ni Bong siguro para pabigay namin yung contact ni Sir Mark kung hindi pa rin kayo kinakontak. Pati address ni Boss Mark, puntahan nyo na sa bahay. Pag nag-sign up po kayo, so yung winning item po ni Lauren at ni Bong, ibibigay ko po sa inyo. Naka-Excel file na po yun, tsaka kung ilan po yung nagiging benta nila araw-araw. Bigay ko na. Toys na lang sa akin, no? Para hindi lang. Pero after nun, Boss Mark, wave na yung yung mga ibabayad ko, So yung pa-deliver ko forever, okay lang sa akin yun. Basta ikaw, boss. Bawal tayo tumanggi sa'yo eh. Yeah. Thank you. Sa mga nanonood, this is our main channel na nandito. We have around 50, tapos sa channel ni Bong at sa channel ko. Okay, so iba rito ang tanong, how to learn e-commerce na eh. So I think it's a different topic. Yeah. Okay. Thank you, sabi ni Mari. Thank you, Sir. Pati daw supplier mo, Bong, no? Pwede i-sabihin mo yun. Lahat Hirap pala itong ginagawa natin. Lahat po ng sikreto ni Bong sa kanila ay share ko. Pero hindi sasabihin ni Boss Mark, syempre, kasi Data privacy. quality ng service ng Ninja Van. Hindi sinasabi yung mga winning items na. Yan. Opo. And well, syempre naman, kumbaga, nagbibiruan lang tayo, pero I assure you po na kumbaga pwede naman tayo mag-sign ng NDA or actually kahit nga walang NDA naman, hindi naman talaga, kumbaga makakasiguro po kayo na hindi natin kinakalat yung mga ganyang information. We know naman na gaano ka-sensitive yung mga ganyang klaseng information sa e-commerce. Painumin nyo na ng si Bong. Malalaman nyo na yun. Si Bong po mukhang paglasing naman, mabilis naman yan eh. So pwede ba akong lang? So just to add lang, actually, sige, balik lang ako doon sa slide ko. Okay, so sorry, hindi ko pala siya na-add dito. So to everyone listening lang, so just to share lang a best practice, parang best practice cases kung paano nga ba talaga dapat ginagawa ng isang online seller and a courier. I've been noticing this like ever since na napunta ako dito sa logistics business, and I'm very transparent naman to everyone. You can even check with Bong, with Lauren, kung paano ako makipag-usap. Siguro I would say po na let's practice then yung a regular parang meeting, a regular discussion with your courier. Na-notice ko po kasi sa industry natin, 2 beses lang po nag-uusap ang courier at saka ang online seller. Yung una, nausap nila, mag-uusap sila kasi si courier, ino-offer niya yung service niya kay online seller. Sinasabi niya na, Laurent, lumipat ka kay Ninja Van kasi ganito ang service namin. So, kasi number 1 kami, ganito kami, ito kaya namin gawin. So, yun yung unang discussion. Yung pangalawang discussion, ito yung nakakatawa, kaya kayo uli mag-uusap ng courier nyo kasi minumura nyo na. Yung sabi niya, for a lack of a better term, sasabihin niya lang, tangina naman Mark, nawawala mo lahat ng parcel namin. Bagal ng delivery nyo, anong nangyayari, ayoko na. So yun yung pangalawang usap na nangyayari. Ako po, I would suggest, like si Bong po, regular, ang maganda kay Bong, is very proactive. And then I suggest na we also do the same. Na wag po kayong mahiya na lapitan ako or lapitan yung sales team po namin na patawag sa inyo after nung sign up ninyo. So you set a regular meeting with them. So I would suggest po siguro every second week of the following month. So maupo po tayo. Mag-usap tayo. You always check with your courier.
ano bang nangyari sa business natin the past month? Gaano kadami ba yung parse? Hingi kayo lagi ng reports. Yes, these reports are available on dashboard ni Ninjavan. Pero at the same time po, hingi po kayo ng parang business review sa kanila. Kasi yung salesperson po na kausap ninyo, alam po niya ng insider information kung ano ba talagang nangyayari sa courier. Not just them per se, pero like the courier in general. Hingin niyo po, gaano ba kadami ang pinadalang parcel? Ilan ba ang naging successful delivery? Ilan ba ang naging delivery failure? And then, wag po tayong masatisfy lang dun sa number na binibigay. Kumbaga, himayin po natin na anong area ba ako nagkaroon ng RTS? Anong area ba maganda ang success rate ko? These information po are readily available. Just give us some time to generate and pull the data. Pero if available po kayo, I mean may oras kayo, I would suggest po na you always do that po. I mean, even let's say like for now, ako minsan ugali ko po na nagme-message ako to everyone na may backlogs kami. Ako I tell everyone kung may backlogs, may backlogs. Pero I also tell everyone na saan ba tayo dapat mag-concentrate na area? Saan lang muna? I mean, don't hesitate po to have this kind of discussion with your couriers. Kesa po yung I know minsan hindi natin may iwasan, nagagalit tayo sa courier, which I also agree with you po, na kasi minsan talaga may mali din naman po kami. Pero ako po, I would suggest na let's have this parang regular discussion. At the end of the day po, we're not here to do short-term business sa inyo. Nandito po kami for long-term business. I mean, kung short-term lang po kasi titignan natin, hindi po tayo pare-pareho. So yun po yung suggestion po. So yun po siguro yung mindset na meron si Lauren, yun yung mindset na meron si Bong, kung bakit ganito po sila ngayon. Bakit ang layo nila kumpara dun sa ibang nag-i-ecom ngayon. So, shinare ko lang po to everyone best practices. I mean, this is something na we can look at para po mag-improve tayo. So, again po on my end, I mean, if you have any questions, I'm very willing po to answer. And then, yan po, mga lodi natin, si Bong at saka si Sir Lauren. Sir Mark, how can they call you or get in touch with you if they have questions pa? Okay. Yeah. Messenger. Hesitate pa mag-sign up or may mga gusto pang clarifications after this webinar, and mga nagtatanong, may replay po nito after this live. After a few minutes, you can view the replay na agad. So, how can they contact you, Sir Mark and your team? So, pwede nyo naman akong i-message sa Messenger. So, hanapin nyo lang po, Mark Evangel Rosales. So, anytime naman po. I mean, pasensya na po kung minsan hindi ako nakakasagot agad. Pero I make it a point naman na pag nag-message kayo, binabalikan ko naman po lahat yan. Though, admittedly, sometimes po na delay. You can also save my company number, bigay ko na po. So para ma-flash ni... Hold on po, hindi ko po kabisado yung number ko. So, yes, sir. Send mo lang sa akin at i-flash ko na lang sa screen. Yep. So my number is... Yan, pasensya na po. So, medyo thunders moment tayo. Nalimutan natin yung number natin. So 0916 500-6385. So 0916 yan po, sir. 5, ayan, sige. So you can call me anytime. Yan, flash natin. Yep. So, or Facebook Messenger na lang po. So minsan po kasi mahina yung signal dito ngayon sa lugar natin since work from home tayo. So I would prefer na Messenger na lang siguro. And then expect nyo po na yung pag tinawagan naman kayo ng sales team natin, so ibibigay naman nila yung numbers ninyo. So sila pwede nyo rin silang kulitin everyday. So pag may questions, so message lang po kayo. I'm very much willing to help you.
regardless if it's a Ninja Van concern or not, I mean, I'm very open. So, and I think po yung mga lodis natin, yan, si Sir Bong at Sir Lauren, nandiyan din po kami. Yung sa Facebook, sir, no? Mark? Yes, sir. Tama po yan. Yeah. Nilagay natin yan. So, message niyo siya. Yan yung profile pic niya. Yan. So, that's the number. So, talaga, actually, bumalik na yung Ninja Van talaga. No? Nasa likod ko nga sila. So, operate na sila. Yes. Nasa likod ko. No? So, ang bilis. Ang bilis na operate na. No? Again, we're open essential and non-essential items. Just konting tease pa po. Admittedly, we're clearing some backlogs for now. Pero siguro give us at least another 2 to 3 weeks. Mas stable na po yan. So mas maganda na yung makikita nyong results with Ninja Van. Yun. Yun. Thanks, boss. Sige, so Boss Mark, sobrang salamat sa lahat ng info na na binigay mo sa help, especially sa Ninja Van Cash Advance, COD Advance, dun sa Ninja Van Direct. So guys, available yung service, 0.5% lang na yung madadagdag dun sa regular COD Ninja Van. So very helpful sa atin, especially kung kailangan natin ng pang-ikot. Hindi tayo mabibitan sa scaling. So, yun. Thank you, Boss Mark. Thank you. So, ulitin ulit. Yan. Hopefully, yung next na sama-sama natin, hindi na webinar. Ano na tayo? Live classroom session. Oo. So, yun. Kasi nga, sana. No? Sana. Namimiss ko na rin yung magkakasama tayo sa isang classroom. Pero kasi, basta Sir Mark, if you have any programs na ilo-launch pa sa Ninja Van that could definitely, kasi yung COD Advance saka yung information, parang these are talagang we are, I'm personally happy na nakikita yung pain points ng mga online sellers, especially for us, malaking bagay sa amin yung mga cash flow, yung mga RDS, malaking bagay sa amin. So, sir, to add, wala pa sa presentation ko, pero abangan nyo po lahat po na magsa-sign up. So this is actually something we're discussing already. This is going to be launched definitely this year. Most likely malift lang yung ECQ. So one is we're going to launch a service wherein we will give referral fee. So sa lahat po ng nagbibigay ng leads. And then we're also going to launch a rewards program, meaning for every parcel na binibigay ninyo with Ninja Van, so may makukuha tayong parang a gift or a reward. And then yung pinaka-last is, alam ko gaano ka-importante sa inyo yung Facebook ads. So ito is lagi kong kinoconsult si Bong dito. So magla-launch tayo ng service na kung saan tutulong kami sa inyo for Facebook ads. Meaning we'll give like we'll allocate like an X amount of budget corresponding doon sa number of parcels na pinapadala ninyo kay Ninja Van, which is equivalent to Facebook ads budget. So, yun. So, sa inyo ko unang sinishare yung news na yun. So, hintayin nyo lang. So, once na final na yung mga guidelines natin, so magkikita-kita ulit tayo either via webinar, pero hopefully, classroom session na tayo. Yun. So, thank you guys. Thank you. Sir Mark, thank you, and thank you. I know you're watching also, no. So sa mga nagtatanong kung may replay, yes po. May nagtatanong sa group dito sa kabilang watch party. So may replay po nito after this webinar. Play it again, meron siya. And I think magiging live naman, Sir Mark, ilang days ba yung thing na pinutap nyo? Forever naman yan, no? I mean, baka yes, kumbaga, naman yan, tuloy-tuloy na service yan. So, I expect na this is something talaga na, I mean, again, the purpose of Ninja Van is to help talaga the Ecom business and to grow Ecom business here sa Philippines. Okay. So, thank you, guys. So, usually,
1 hour kami, pero sobrang ganda ng Oo nga, topic. boss. Totoo. Sorry, 2 hours halos tayo, boss. Masarap From sana itong may inuman tayo eh. So next time na tayo sa office namin para unlimited beer. Yan. Pwede naman, boss, inuman Ayan. Papadala natin sila lahat ng bote ng San Miguel. So, thank you. So, Thank you, guys. thank you. Yeah. Sir, Thanks, Mark, guys. last words before we end. Wala na. Yeah. Wala na siguro, nasabi ko na lahat. Guys, yun na. Basta thank you, Bong. Thank you, Laurent. Thank you. Okay, so Bong, ikaw, kamusta? Last word to our, I think we do this weekly naman, no? So, naging consistent kami. We're very proud ni Bong since the ECQ started. We talk na, sige, gawa tayo ng weekly webinars and wala lang. Just to share and learn from each other. Kasi marami rin po kami natutunan, Sir Mark, sa mga marami rin po na nanonood, na nagko-comment, na we are also learning from them. So, hindi naman namin alam lahat. So, thank you guys for being with us, and hopefully, Bong, ano bang next topic natin, possible topics natin for the podcast? So, may mga naka-inline tayo. Post na lang tayo this week, pero most probably para yung mga things to do pag left ng ECQ yung next topics natin. So, see you guys ulit, no? So, again, Thanks, bye-bye. everyone. Have a nice day and have a nice week ahead. Stay safe. Bye, everyone. Bye, everything.